Okay. Yes. Poor connection. Guys, na screen share అవుతుంది. Getting my screen? Okay, sir. Yeah. Yes, sir. Fine. Yeah. Okay. So now we are going to discuss about arbitration process. What is arbitration? Anante prioritization of messages, guys. If you see in this document introduction, in this basic concepts, so when I started this scan, if you observe prioritization of messages, what is prioritization of messages? Now we'll see that what is that. What is that concept? See, for example, we have body control module, we have cluster, we have airbag, we have, guys, airbag, cluster, BCM, engine. So this is CAN network. This CAN network, engine control module. Now see, body control module wants to transmit 0 cross 4. Okay. Airbag wants to transmit 0 cross 3. Engine control module wants to transmit 2. Cluster wants to transmit 0 cross 1. So which message can transmit into the network first? A data, 1 second. Yeah, sorry guys. So which message transmits first? That is the question. So చెప్పండి guys, మీరు చెప్పండి. So which message can transmit? Yeah, Sridhar, Hemant, 0 cross 1. Bhavani. Okay. So Narasimha, which message can transmit? 0 cross 1. 0 cross 1. 0 cross 1. Why? Why? ఎందుకు? రీజన్ ఉండాలి కదా. 0 cross 1 Lowest bit, highest prioritization. Lowest bit has not lowest bit, least identifier. ఇవి ఐడెంటిఫైర్స్ గైస్ మెసేజ్ కి. సో అది పంపించాల్సిన డేటా. సో దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ డేటా and the data has 0 cross 4 is the identifier. Message has identifier guys. So ఈ మెసేజ్ కి ఉండేటువంటి ఐడెంటిఫైర్. సో least identifier is the winner irrespective of nodes, irrespective of ECUs. Guys, ఇప్పుడు airbag wants to transmit 0 cross 3, but cluster wants to transmit 1. Which is high priority guys? Generally, in general I am saying. So airbag has high priority, but still 0 cross 1 is transmitting because you know the CAN network can transmit least identifier first into the network irrespective of ECUs guys. Example I am saying, see, 0 cross 1. Why? See, this is, we'll see the 11 bit identifier. If we see it has a 11 bit identifier, now we'll see 0 2 3 11 bits, 4 5 6 7 8 9 10 11. Next 0 cross 2, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0. Okay. Next 0 cross 3, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1. So 11 bits guys, 11 bit identifier. మీరు ఇచ్చేది ఇది to understand to human we can give this one, but in the network, inside the network, the data can transmit in this way guys, zeros ones, zeros ones. Okay, okay, fine. 0 cross 4,
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0. Correct or not? Avuna kada? Is it fine? Right. So network ఏం చేస్తుందంటే, so network can check, network can identify, or network can check bit by bit, guys. ప్రతి బిట్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆల్ ఆర్ జీరోస్. సో ఇట్ కెనాట్ జడ్జ్. సో జడ్జ్ చేయలేదు, ఇట్ కెనాట్ జడ్జ్. నౌ అగైన్ ఇట్ కెన్ చెక్ అగైన్. ఓకే, అగైన్. So again and again it can check, guys. Okay, so same data this is. So now it comes here, then here it is. If you see, recessive bit is there, 1 is there. So now if we have the 1, it is least, means it'll go last. Okay, so then again it can check 3, this thing. So these 2 are also again recessive bits. Recessive bits means what? Ones. Okay, so 0 will, if we have a 0, means a dominant bit is there, then this identifier will go first. So least identifier is the winner, guys. So least identifier అనేది విన్నర్. ఎందుకంటే ప్రతి బిట్లు చెక్ చేసుకుంటా పోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చాక see here it is, there is a difference. So 1 is there, remaining things are zeros. So it will throw out in the sense it has a least priority. Next it will go here. So here it is 1 and here also 1. So ఇవి కూడా పక్కకు పంపించేస్తుంది. It will send side and it will go first into the network. So 1 will go into the first to the network, and second 2 will go, and 3 will go, and 4 will go. Now you just guys, you can tell me 0 cross 100, 0 cross 500, which message can transmit into the network, guys, please? 100 500 లో ఏది ఫస్ట్ వెళ్తుంది? Which one? Sridhar? Hello? 100 yes, 100 will transmit into the network first because it is the least identifier. This is called prioritization of messages. Priority istundi anamata. Prioritization of message, we call it is arbitration process. Ee process ni, checking process ni, complete process ni arbitration process అని అంటాం. సింపుల్ గా చెప్తాను వినండి. If high priority messages, more than 2 high priority messages wants to transmit into the network at a time, network can judge or network can identify the prioritized message and it can send into the network, and it can send the prioritized message into the network. So here the prioritized message is least identifier. Simple. So we call it means we call these process, we call it is arbitration process. So least identifier is the winner in the arbitration process case. Got it all? Ardhamayinda? This is what arbitration process. Next, stuffing. We call bit stuffing concept. We can see bit stuffing. What is stuffing? See guys, now we'll see. First frame చూద్దాం. Now we'll see the frame, data frame. First is startup frame, it's a field. Next, identifier. For example, you have given 0 cross 1. 0 cross 1 is identifier. Okay, 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 or 0, sorry, RTR bit, R0 R1. ఇప్పుడు DLC3. For example, you have given 1 DLC, guys. 0 0 0 1 means ఇక్కడ బాగా గమనించండి. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్, ఐడెంటిఫైర్, RTR, R1, R0, DLC3, DLC2, DLC1, DLC0. Next, data. What is data? For example,
this is 1 means what, guys? 1 byte. Okay. Please share the screen. I'm sharing the screen. Guys, మీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ఆల్? ఓకే. భవాని, మీ నెట్ బాగా స్లో ఉన్నట్టుందమ్మా. మీరు ఏం చేస్తారంటే వింటూ ఉండండి. రికార్డు మేబీ యూ విల్ గెట్ ద రికార్డ్, వీడియో రికార్డ్. దాన్ని ఒకసారి చూడాలి. ఓకే, రైట్. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే సార్. బికాస్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతోంది. మీకు బాగా ఇదిగా వస్తుంది. ఏ ఊరు మీది? హైదరాబాద్ సార్. హైదరాబాద్లో ఉండి ఎందుకు వస్తుంది అలా? ఐ డోంట్ నో సార్. ఓకే, ఫైన్. సో సి, ఇవి బిట్స్. నెక్స్ట్ ఇవే అనమాట. ఇక్కడ స్టఫింగ్ జరుగుద్ది. వాట్ ఈస్ స్టఫింగ్? స్టఫింగ్ అంటే ఏంటంటే, వై స్టఫింగ్ అగైన్ విల్ సి. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ స్టఫింగ్? సి, ఇక్కడ చూడండి గైస్, 0 0 0 0 4 5 1 2 3 4 5. Simple. Stuffing means for every 5 consecutive bits, 6th bit should be opposite. Simple guys. ఏంటి? 1 2 3 4 5. ప్రతి 5 సేమ్ బిట్లకి ఆరోది అపోజిట్ ఉండాలి. ఫర్ ఎవ్రీ 5 కాన్సిక్యూటివ్ బిట్స్ 6th బిట్ షుడ్ బి అపోజిట్. 5 ఉన్నాయని అనుకోండి సేమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 5 బిట్స్ ఆర్ సేమ్, 6th బిట్ షుడ్ బి అపోజిట్ గైస్. సింపుల్. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ 1 2 3 4 5 6. సో 1 2 3 4. See, whether it is 0 or 1 again. 0 1 fine. 0 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ దాకా బానే ఉంది. Till here it is fine. Again, see, this is DLC 1 kada. Data. Now I'll show the data. 8 bits of data. So this is actually seat belt. You are not buckled the seat belt. Seat belt వేసుకోలేదు. Rain, వర్షం వస్తుంది. Rain is getting. What is that? Headlamp on. Indicators, right side indicator on. 4. I mean, inside the car your lamp is on. Next 1 2 3 4 5. Okay, 6th, your door is open. Means passenger doors. 1 2 3 4 5 6. Driver left door is open. Rear bonnet is otherwise, dicky is open. Trunk antam danni. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bits guys. So this is 8 bits. This is data. Signals data. What signal? Rain sensor. Varsham vastundi. You are getting rain. Seat belt not buckled. Buckled or not buckled. Anything. Ila undi data. So now again it will check inside the network guys. Ee checking anta, this checking will happen inside the network itself. 1 ikkada okati undi. 1 2 3 4 5 6. So 6th bit should be opposite. Simple guys. If already opposite, for example, this is already opposite, no need this 0 guys. If already opposite, not required. Simple. Got it? అర్థం అవుతుందా? We call it is bit stuffing. Simple guys. For every 5 consecutive bits, 6th bit అనేది opposite లో ఉండాలి. If already it is opposite, no need this stuffing. So ఈ కాన్సెప్ట్ ని see, we are adding some dummy bit, opposite bit. Okay, we call it is stuffing. We call it is bit stuffing. 5 సేమ్ బిట్లకి ఆరోది వేరు ఉంటుంది. దీనిని బిట్ స్టఫింగ్ అని అంటాము. We call it is bit stuffing guys. Okay, so if it not happens, if it doesn't happens, we call it is stuff error. Enti? We call it is stuff error.
Okay, right. We call it is bit stuffing. It is jarakapothe. If it not happen, we call it is stuff error. Fine. Another question. Why we need to do the stuffing inside the network? Network లో అసలు stuffing ఎందుకు చేయాలి? Why? అని అంటే, see guys, when they have introduced the CAN protocol, means company, they are getting some errors. Not errors, some data is missing. Some data is missing. So they verified that bit by bit, and they got a conclusion that if if the same bits are more than 6 bits, then they are getting this issue. Simple. వాళ్ళు ఏం చేశారని అంటే, కనిపెట్టినప్పుడు క్యాన్ ప్రోటోకాల్ని బిట్ బై బిట్ సెండ్ చేసి చూస్తే అంటే డేటా మిస్ అయిపోతుంది, డేటా ఈస్ గెటింగ్ లాస్ట్. సో బిట్ బై బిట్ చెక్ చేసి చూస్తే, ఆఫ్టర్ చెకింగ్ బిట్ బై బిట్, దే గాట్ ద కన్క్లూజన్ దట్ if they have the same bits more than 5, then they are getting this error. So they introduced stuff bit. We call it is bit stuffing. Idi jarakapothe, if it not happens, stuffing has not happened, then we call it is a stuff error. Ardhamainda guys? Got it? All? Hello? Yes. Okay, good. So this is bit stuffing concept. ఎవరైనా నో అన్నారా గైస్? ఎనీబడి సెడ్ నో? నో అంటే చెప్పండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. అగైన్ ఇన్ ద రికార్డ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. ఫైన్. ఓకే, గుడ్, ఫైన్. ఇంకేముంది? స్టఫ్ ఎర్రర్. ఓకే, arbitration process, this too. Error frame, overload frame is pending, this too. Okay, I can explain those things. Right. Why resistance? Correct, మనం resistance అనుకున్నాం కదా. See, this is CAN network. CAN is basically 2 wires will connect resistor both ends, chitta chivarla, both ends of the network. This is CAN high and CAN low. This is CAN high and CAN low. Scan high and low. Again, this is CAN high and low. Okay, right. Guys, చూడండి. So 120 ohms resistance will connect. Okay, why? ఎందుకు కనెక్ట్ చేయాలి అని అంటే, ఇది నెట్వర్క్ లో, ఇన్సైడ్ ద CAN network guys, there is a theorem, there is a procedure actually. Simple. See, generally CAN is having 60 ohm resistor guys. ఎంత ఉంటుంది? CAN transceiver has 60. CAN transceiver has 60 ohms. Every CAN transceiver. ఇప్పుడు CAN ఉంటుంది కదా ECU లో, inside the ECU have CAN, right? So CAN has 60 ohms default గా. ఎంత ఉంటుంది default గా? You have 60 ohms. But ఇక్కడ ఒక థీరం ఉంది. We have one theorem is there. We call it is maximum power transfer theorem. As per maximum power transfer theorem, source impedance should be equal to load impedance. Source impedance, load impedance same undali. Impedance means what? Resistance. Means impedance in the sense resistance and inductance nature. Fine, here we can calculate the resistance. See, ఈ CAN ఉంటుంది కదా, CAN కంట్రోలర్ యొక్క CAN ట్రాన్సివర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ 60 డిఫాల్ట్గా. ఓకే, అయితే
ఇక్కడ నుంచి డేటా, ఇక్కడ నుంచి ఏంటండి, సో టు సెండ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది నోడ్ ECU, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BCM వాంట్స్ టు సెండ్ ది డేటా. డేటా మీన్స్ వాట్? ఎనీ సిగ్నల్స్. ఓకే, if it wants to send 1 means what guys? 5 volts. See, ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ. 0 means like this, 5 means like this, 0 means again. So 0 means a 0 voltage, 1 means 5 voltage amplitude guys, 0 volts again. 1 means what? 5. See, like this. So if you want to transmit the 5 voltage completely, this load should be 60 ohms, means network should be 60 ohms, and what is the see, this is load. In network emo load, so network is load, this is source, ECU is source. So source is 60 already. Now you want to make load should be 60. అందుకని ఏం చేసాం? ఫర్ దాట్ we had connected 120 parallelly, not series లో కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, if you add seriously you will get 120 plus 120 guys. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 240. How much you will get it? 240 ohms. So this is not correct. So if it is a load is a 240, the data cannot transmit. So it should be 60. Andukani we have connected parallelly, so that we have connected parallelly. So now resistance equivalence is equal to, means in the load guys, load resistance equal to 120 into 120 by, this is formula actually, if you connect parallelly, 120 plus 120. Okay, so what is the resistance actually? 60 ohms. So load is 60 ohms now. Got it all? అర్థమైందా guys? See, simple. So source has 60 already, means CAN transceiver has 60, that is a source. If you want to send the data to the network, as per maximum power transfer theorem, load also should be 60. Maximum power transfer theorem ప్రకారము లోడ్ కూడా 60 ohms ఉండాలి. ఎందుకనంటే సోర్స్ 60 ఉంది. If it has 60, if it has 70 అని అనుకోండి, if it has 70, then load should be load also should be 70 guys. So ఇది ఈక్వల్ ఉండాలి. To equalize that one, we have connected resistance parallelly end of the networks guys. Got it all? ఇప్పుడు 70 ఉంటే ఎండ్ లో 140 ఉంటుంది. 140. I don't know the calculations, you can calculate. Adi by default you have 60 guys. Okay, both ends. So that's what we can connect the resistance. Next another question is, it is 2 wire. Why 2 wire interface? Why not one single wire or 3 wires? This is another question, we'll discuss later this one. Okay, so simple line గుర్తు పెట్టుకోండి, for a differential voltage. ఎందుకు why 2 wire interface అంటే for a differential voltage, ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్, విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, ఇక్కడికి క్యాను కొంతవరకు చాలు, రేపు మళ్ళీ చెప్తాను. అగైన్ విల్ గో టు క్యానో. గైస్ మీరు చేశారా? డిడ్ యూ ఇన్స్టాల్ గైస్? ఇన్స్టాల్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసిన వాళ్ళు టాస్క్ చేశారా? అయిపోయింది, చేశాను సార్. గుడ్. ఎవరెవరు చేయలేదు? హూ హస్ నాట్ డన్ దట్? ఎవరు? గంగాధర, రాఘవేంద్ర. వై ప్రాబ్లం? ఎనీ ప్రాబ్లం? ఓకే, పాల్గొన్. Sridhar. Yes sir, sir, I have not installed, sir. Hey, you have to install, man. Yes, okay sir, surely sir, I will install, sir. Okay, Bhavani. No sir, Why? I'm not installed sir. You should install. Okay sir. Okay,
Everyone should install, guys. Okay, fine. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను కదా. Now we'll see at least something. ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది we'll see. It's getting open. Wait. Just 2 minutes. So I'll explain creating panels. Okay. Creating panels. This is project. Good. So as per our project, mana project prakaramu manaki see okay, first I'll explain here. As per our project, switch indicator means switch headlamp kada. So nodes, these two are nodes. If you on the switch, it should get the data. It should send into the network in the form of messages. Why in the form of message? Because it is CAN network kada. So this is software actually. Now we'll create the switch. See guys, first మీరు real bus ni simulated bus పెట్టుకోండి. Okay. So as per our project, you should have switch, you should have light. We'll see. Go home, panel, add panel or create panel అని ఉంటుంది. Panel configuration or new panel create చేయండి, because you have to create new panel. Okay, so this is the one, panel configuration or panel window. Okay, so మనది ఏంటిది switch కదా. So here it is a switch. Double click switch. So you got the switch. Indicator. So LED. Right, simple. Right. Then save it. So name, give name as ఏమిద్దాం పేరు, headlight. ఓకే అని ఇచ్చాను. సేవ్ అయిపోయింది. యాడ్ సి ఇలా ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుంది గైస్, యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. అదర్వైజ్ అక్కడ దొరకకపోతే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైల్ యాడ్ ప్యానల్ కాన్ఫిగరేషన్, సో యూ విల్ గెట్ ది ప్యానల్. See, I am trying to right click it, but it is not getting on అవ్వట్లేదు. అసలు నేను ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ఆన్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అనంటే బికాస్ we should give some system variables. What is that? System variable. System variable ఇస్తేనే అది ఆన్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఆన్ అవుతుంది లేదా ఆఫ్ అవుతుంది. So we should create that also. How to create the system variable? So no, environment, see here, environment system variable. Open it. As per our project, we'll give it names.
click it here, new system variable, project parent headlight, headlight name ఏమిద్దాం, లైట్ SW అని ఇచ్చాను, లైట్ స్విచ్. ఓకే, సో కొన్ని మనం ఇక్కడ మ్యాటర్ ఇవ్వాలి, వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మ్యాటర్. ఇనిషియల్ వాల్యూ, ఇనిషియల్ ఆల్వేస్ 0 కదా, ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్, ఇనిషియల్ మీన్స్ వాట్, ఇనిషియల్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ. మినిమం 0, maximum 0 and 1, or you can give 2, or no, generally we can give 1. Okay, value table, go here. So you have edit or custom, you will have some you will get some option called custom, so we can select edit here. So edit means what, we are adding some values. 0 means off, 0 means what, off. 1 means on. Okay, done. This is switch, but you want indicator also, right? So project name is headlight, and this one is headlight switch, headlight indicator, not indicator, headlight lamp. Okay, that is the name of this thing. So same, initial value is 0, minimum is 0, maximum is 1. Same, customized, I am customizing, edit, add off. 0 means off, 1 means on, guys. Okay, right, done. Apply. Okay, so now you already created, now we can edit, manam edit chesukochu, we can able to edit. Right click on it, there is a edit option, again it will open, guys, malli open avutundi, it can open. Now we'll give some properties, click it here. See, this name is not indicator, switch. Okay, next go here, symbol filter. After symbol filter, select system variable, because we have created now. So system variable, in the headlight, light switch, you can select. Okay, right. Next, this one, same, guys, system variable, select it, give this one. Right, see, if I move this cursor towards this indicator, see, some system variable is there. If you observe, headlight lamp, headlight is there. Again here also, light switch, headlight, light switch. So this system variable has been assigned here, ikkadiki assign chesam. So if you on now, or if you on now, this data can store in the system variable, guys. మీరు ఇలా ఆన్ చేశారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆన్ అయితే 1 కదా, ఈ 1 ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే సిస్టమ్ వేరియబుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేశారు, 0 వెళ్తుంది. ఎందుకు వెళ్ళాలి, వై ఇట్ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇన్ దట్, టు డూ సమ్ అదర్ టాస్క్స్, టు సెండ్ ద డేటా ఇన్ టు ద నెట్వర్క్. సో సిస్టమ్ వేరియబుల్లో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ వరకు చేసుకొని రావాలి మీరు. దిస్ we call it is panel creation. Okay, tomorrow I'll explain the CAPL script. Okay, till here you should do the work. అర్థమైందా గైస్? ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటా వెళదాం. సో if it is done, then we can see another task also. I'll give another task also. You పక్కా మీరు చేయాలా చేస్తే, if you do on this, you will get understanding on the Kano software, so you will work easily in the companies, very easily. If you know Kano, yeah, you can survive, no problem at all. Okay, all? Sure. Yeah, guys, please, everyone should install, everyone should do till panel creation and system variables. అక్కడ వరకు చెయ్యాలి. డేటాబేస్ క్రియేషన్, simulation setup lo node add cheyatam, so you have to add nodes in the simulation setup.
you have to create system variables, you have to create a panel. Okay, everything should be happen, right guys? Okay, everything should happen. Okay, అందరూ చేయాలి. Everyone should have to do that. ఓకే, రేపు చూద్దాం టాస్క్ అసలు ఎలా చేశారనేది. మీకు అది చేస్తేనే మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అర్థమయ్యేది. సో ఎవరెవరైతే ఇన్స్టాల్ చేయలేదో పక్కా ఇన్స్టాల్ చేయండి ఇవాళ. డూ ద టాస్క్ టుడే టిల్ హియర్. టుమారో ఐ విల్ గివ్ అనదర్ టాస్క్. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ గివ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్. దిస్ ఇస్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్, ఐ విల్ గివ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే ఆల్? Okay. So this one. Yes, So sir. tomorrow, yeah, tomorrow I'll give another task, and mostly Saturday and Sunday, mostly Saturday I'll start most probably cluster project. We'll start the cluster. Okay. Yeah. Yeah, guys.